will give you a sign if the 45 minutes are gone, and then we have the break. And now I get a little information for the Mahatmas here in German. Oh, okay, go on. Now I give that information, and then you can go on. All right, my dear. Okay. Yes. Jai Satchidanand, liebe Mahatmas, da Uwe und Katja heute nicht können, ist Andrea gerade jetzt von Vyavasthit ausgewählt worden, für heute Abend ein bisschen den Satsang zu moderieren. Und so wie Shuddha eben schon erzählt hat, ist es jetzt so, nach der Pause wird das Format vom Shuddha Satsang ein bisschen sich verändern. Es gibt nur 1,5 Stunden, 45 Minuten davon wird Shuddha aus Texten uns was vorlesen oder darüber sprechen. Dann ist eine kurze Pause und danach könnt ihr Fragen stellen. Entweder Fragen jetzt zu diesem Text oder zu dem, was Shuddha uns erzählt, oder andere Fragen, die ihr habt. Ich habe es schon in den Chat geschrieben. Also ab etwa 20:15 Uhr gibt es die Möglichkeit. Und wenn ihr eine Frage habt, schreibt sie bitte in den Chat, wenn möglich. Entweder in Deutsch und Englisch, wenn ihr könnt, aber wenn nicht, ist auch okay, nur in Deutsch. Der Lukas wird es für uns übersetzen. Und markiert die Fragen dann mit den 5 Sternchen, wie da oben im Chat zu sehen ist, damit man das gleich als Frage erkennt. Ich schaue dann, wer alles Fragen hat, und wir gehen dann einen nach dem anderen durch. Und ansonsten habe ich auch eine Frage. Wenn aber sehr viele Fragen kommen, dann werden die vorgezogen. Ansonsten meldet Andrea auch an, sie hat eine Frage, die sie schon länger auf dem Herzen hat. Genau. Und von daher weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, die Karin übersetzt jetzt die erste Zeit. Karin, gell? Okay, gut. Dann kann es losgehen. Kann man mich hören? Gut, Andrea? Ja, man kann dich gut hören. Gut, danke. Jai Satchidanand. Also ich habe das jetzt auch kurz zusammengefasst, was der Shuddha gesagt hat, dass es eben heute 3/4 Stunde so, 3/4 Stunde so sein wird. Okay. So Shuddha, I gave all the informations. You can start now. All right, let's have one person sing the three mantra. It's wonderful. Highest namaskars to the Paramatma within each one of you on these 3 pages. There are 3 pages in front of me. So on this first page, So die höchste Ehrerbietung an die reine Seele in jedem von euch. Vor mir liegen 3 Seiten mit Mahatmas von euch. Und wer mag denn das Trimantra 3-mal für uns chanten oder singen? And on the second page and on the third page. So Andrea, why don't you just select someone to sing the Trimantra, please? Die Andrea, darf jemand auswählen, der das Trimantra für uns singt? Ach, Karin, das kannst du ruhig auch machen. Schau mal, bei wem dir gerade Impuls kommt. Okay, Karin. Switchen hier. Johanna. Jai Satchidanand. Yes, where are you, Johanna? Go on. Page 1 with me. I don't know if you have the same page, I think. All right. In the middle, down. All right. Middle, down. Near Peter. And Johanna, schalte ich gerade frei, dann kannst du schon anfangen. Okay, now. All right, now speak, then I will see you. All right, Johanna. Genau. Einfach sagen. Yeah, there you are. Dann sieht er ihn. Yeah. All right, okay. Vishuddhatma Bhagwan, Jai Satchidanand. Jai Satchidanand. Okay. Namo Vitragaya, Namo Arihantanam, Namo Sittanam, Namo Ariyanam, Namo Vasayanam, Namo Loe Savasanam, Yeso Panchanamukkaro, Sava Pavapanashano, Mangalanam, Chasavesim, Paramam Havai Mangalam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namah Shivaya. Jai Satchidanand. Namo Vitragaya. Namo Arihantanam. Namo Sittanam. Namo Ariyanam. Namo Vasayanam. Namo Loe
Savasavanam Heso Panchana Mukaro Savapapanashana Mangalanam Chasavisim Paramam Havai Mangalam Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namah Shivaya Jai Satchidanand Namo Vitragaya Namo Arihantanam Namo Sitanam Namo Ariyanam Namo Vasayanam Namo Luesavasavanam Heso Panchana Mukkaro Savapavapanashano Mangalanam Chesavisim Paramam Havai Mangalam Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namah Shivaya Jai Satchidanand Jai Satchidanand Jai Satchidanand. Wonderful. That was beautiful. I liked it very much, Shuddhatma Bhagavan. That's a great start for our satsang. Wunderbar, ich habe das sehr genossen. Das ist ein wundervoller Start für unseren Satsang. Yeah, Karin, so good to see you, my dear. And yeah, right. Was that your recording that that Marian sent me from the church? You singing three months? Oh yes. Yeah, that was so beautiful. Yes, that was so beautiful. You should come and sing with me. It's such a beautiful place. Yeah, maybe you can play that in the break here, you know. You can play that so that everybody can enjoy that three mantra that you sang, you know. So on. Yeah, maybe. I don't know how to do, but maybe I have an idea till that. Yeah, you can. Yeah, right. Yes. Okay. Also, hat mich gefragt, ob ich das gesungen habe. Ich habe neulich in der Kirche das Trimantra gesungen und habe es der Marion geschickt und sie hat es dann dem Shuddha geschickt und er hat jetzt gefragt, ob das war und mich gebeten, das in der Pause euch allen vorzuspielen. Ich habe keine Ahnung, ob ich das hinkriege, aber ich probiere es. Yeah. It's where was this? Which church was this? It's a very, very small town here close by. There's an even better place where I have been with 2 or 3 Mahatmas with an incredible space, and you have the feeling by singing directly to the Lord. This is such a great acoustic. Also wir haben hier ganz schöne alte Kirchen und es gibt hier eine alte Krypta, da war ich auch schon mal mit 2, 3 Mahatmas. Und wenn du das singst, hast du das Gefühl, du hast einen Direktdraht nach oben. Yes, that's very so beautiful. Schön. In fact, yes, you see, we Mahatmas, you know, even for the 2 minutes or 3 minutes that we can offer the three mantra in the church, creates a very beautiful energy that is beyond our intellect. It purifies the whole environment in there, you know. Er sagt, wir haben so ein tolles Instrument als Mahatmas da gekriegt, wenn wir 2, 3 Minuten in der Kirche das Trimantra chanten, dann entsteht so ein besonderer Raum dadurch und so eine Reinigung und Klärung für das ganze Umfeld dort. Und das ist wirklich was Schönes, das zu tun für uns alle. Yeah, Mahatmas in fact are those very special souls in this world who wherever they go, they carry with them amazing energies that have got nothing to do with the relative. You see, the relative will always be as it is, but the Mahatmas carry amazing energies with them. You see, each also one egal wo die Mahatmas sind, sich bewusst zu machen, wie viel besondere Energie jeder Mahatmas mit sich trägt und deshalb auch verbreitet, egal wo er ist. Das ist sehr besonders, Mahatma zu sein und diese Energie in die Welt zu tragen. And in fact, to consider any quality of the non-self, you see, of the Prakriti as mine is to sink, is to slip from our Mahatma state. You know, Prakriti, the qualities of, sorry, go on. Und jedes Mal, wenn wir das singen, das ist
die Siddha-Stutis, also wäre in Wahrheit Sinn, ich bin voll unendlicher Energie zum Beispiel oder unendlichen Wissen, unendlichen Sinn. Wenn wir das chanten, dann sind wir sofort in dem Stadium, wer wir in Wahrheit sind, weg vom Prakruti, also vom Nicht-Selbst-Komplex. Yeah, to consider any quality of the Prakriti, you see, to be mine, is to slip from your and my state. You see, not a single property of the Prakriti of Karin is in me, and there is not a single property of mine, M capital, is in Karin. Now with that is the awareness that has to continue to grow, and that is associated with its own natural energies. Was anwachsen soll in jedem von uns, ist dieses Gewahrsein, dass nicht ein einziger Bestandteil von Ich in Mein ist und nicht ein einziger Bestandteil von Mein in Ich. Und dieses Gewahrsein, das soll in uns täglich einfach anwachsen. And so the mine here is the M capital mine. Not a single property of I is in my, and not a single property of my. My means Karin or Christiane or Andrea. Not a single property of Andrea is in me, M capital me, in I, you know. Also da gibt es das großgeschriebene Mein und das Ich. Und es geht darum, dass wir einfach komplett getrennt sind und nicht ein einziger Bestandteil, sie hat es, glaube ich, geschrieben, ein Bestandteil von mein. Andrea, kannst du den Satz übersetzen? Weißt du denn auf Deutsch mit Ich und Mein, dass es wirklich ganz ganz konkret drüber kommt? Okay. Nicht so ein einziger Bestandteil. Eine Eigenschaft von Ich ist in Mein und nicht eine einzige Eigenschaft von Mein ist in Ich großgeschrieben. So, Danke. Also ihr wisst, was wir meinen. Das ist ein bisschen schwer, das so zu... Not a single, I will write it down because this is important. Not a single property. Er schreibt es auf, weil das wirklich sehr, sehr wichtig ist. Not a single property of, and watch the M capital versus the small capital. I'm going to write, not a single property of my is in I capital, and not a single property of correctly I is in my, you see, is in my. Now this is the exact sentence in the Gnanvidi, and you know, when we say I, for all practical purposes, okay, I gave you the sentence in the chat. For all practical purposes, whenever we are in satsang, whenever we say I, we are referring to Amapura Reine Seele, Vishuddhatma. That is the I. Wann immer wir uns auf das I, also auf das Ich beziehen, auch im Satsang meinen wir das Ich in Form von Ich, die reine Seele. Und deshalb hat er diesen Satz nochmal hingeschrieben, also dass nicht ein einziger Bestandteil von Mein, also von Mein ist in Ich und nicht ein einziger Bestandteil von Ich ist in Mein. Yeah, and I made the mistake. Where the I is, it should be the I capital. You see, I capital means Ama. I mean, the pure soul, and the Mai is the Prakriti. Also dieses I, dieses Ich, das gehört groß geschrieben, weil damit ist gemeint die reine Seele. Im Vergleich zu dem Mein, also dieser Nicht-Selbst-Komplex. And my, and whenever you use the word my, it is actually the representative of the Prakriti, the non-self complex, you see. Also wann immer ich mich beziehe auf Mein, dann ist damit der Nicht-Selbst-Komplex, das Prakriti gemeint. Right. In other words, my Prakriti is simply defined as I am Karin, I am Andrea. That is Prakriti, you see. And also Prakriti, mit Prakriti wird gemeint,
Die Karin oder die Andrea, Mhm. das ist das Prakriti, das Prakriti. Nicht-Selbst. And we have now risen to increasing awareness of this entire Prakriti, the non-self complex, the one who has its own qualities, you see, own qualities, but none of those qualities, not a single quality of the Prakriti is in me, or is not is mine. Mine means of the Ama, of the highness Seele, not a single quality. You see? Also wir haben das Gewahrsein gekriegt und kriegen es immer mehr von diesem Nicht-Selbst-Prakriti-Komplex im Vergleich zu dem, wer wir in Wahrheit sind, und nicht ein einziger Bestandteil dessen, was im Prakriti ist in der reinen Seele, in dem reinen großen Ich. Yeah, not a single property. This is amazing. Yes, you see, we learned more because there is the eternal element, and then there is the quality element, quality, and phases. You see, phases, right? Das haben wir ja neulich gelernt, dieses Element, die Phasen und die Element, die Qualität und die Phasen. So the element that is the self, I. Und das Element ist das Selbst, das Ich. It has, I have a lot of amazing qualities, but none of my qualities are in this Prakriti. They don't exist in this Prakriti. Und ich habe eine ganze Reihe von Qualitäten, aber nicht ein einziges Bestandteil davon ist im Nicht-Selbst-Komplex. And not a single property or quality or phase, or whatever is happening to Karin or to Andrea or to Christiane or anyone else in this satsang, is none of that single quality is in me, is mine, you see. And this is the fundamental basis for awareness. This has to be the awareness for our end. Das ist das fundamentale Gewahrsein, wirklich zu erkennen, dass in diesen Qualitäten und Phasen des Nicht-Selbstkomplex, dass die nichts damit zu tun haben und nichts, wirklich auch gar nichts in dem Ich ist, in der reinen Seele, in dem, wer wir sind. By considering a single quality or phase, a single quality of Karin or the phase of Karin, Karin is feeling good, Karin is not feeling good, Karin is doing this, Karin is not doing that. So in a single phase of Karin, a phase means appearance, what appears to be outside and inside. Both any. Also, es beschreibt jetzt gerade nicht eine einzige Phase von Karin. Karin fühlt sich in der Phase Karin fühlt sich gut, Karin fühlt sich schlecht, Karin verändert sich, Karin hat verschiedene Phasen und nicht ein einziges davon. You see, is in me or is in I. In other words, Karin what are the qualities of Karin? Karin is essentially a mechanized complex. Karin's energies are into doing things. You see, she does things. You see. Also keines davon ist nicht in dem Ich, in dem wahren reine Seele. Und Karin, was ist Karin? Karin ist die Qualitäten von Karin, die sind, wie hat er gerade gesagt? Ja, doership, doing, feeling, die thinking. Tut Dinge, die fühlt sich nach entsprechend irgendwas und sie ist im Handelnden. Doing, sie fühlt, sie denkt, sie bewegt sich. See, and in the thinking process, she sees faults of others. So all of those things, whatever. Und während sie denkt, dann sieht sie auch noch Fehler in anderen und all diese. All of this, the Karin complex, whatever is in the Karin complex. You see, Karin complex is got the other 5
eternal elements. You see, it's a mixture of the 5 other eternal elements, and I am the purest final element. You see, that has my own qualities. You see, that has my own. I have my own qualities. Die alle sind also im Karin-Komplex. Die hat die ganzen 5 Elemente in ihrem Karin-Komplex drin, aber nicht eins von dem kommt mit dem Wahren in Verbindung. So basically, doership is Karin's and knowership is mine. Mine means, M capital means, I also, who Shuddhatma chu, that one, you see. Also alles dieser handelnde Sein, das ist der Karin-Komplex. Und Karin complex. Karin is the doer and I am the knower, you see. Also Karin ist die handelt und ich bin der Wissende. Yeah. Now, this is the fundamental knowledge that keeps on increasing. How does it get disturbed? How does it get disturbed? It gets disturbed because we take over the property of Karin, believing it's mine. What's happening to Karin, we believe it's happening to me. You see, to you, it's happening to me. Dieses fundamentale Wissen davon, das wächst an und es wird immer mehr werden, dieses Wissen, weil wir das Gefühl hatten, was immer der Karin passiert, das passiert mir. Yeah, so to take, even to, forget about taking over and becoming Karin, even to believe subtly even that this is mine or this is happening to me, means to slip from this fundamental beauty of the Vignan, okay, Vignan, the Vignan. To believe that this is happening to me, whatever is happening to Karin, to believe it's happening to me, or to be, Karin does something good and you say, oh, how nice I did it, you see. All of those things is to slip, to believe even a little bit, even by a fraction, is to slip from this science, you see. Also nur der kleinste Moment zu glauben, das tut Karin. Die Karin ist der Handelnde, das ist eine Aktion, die Karin tut, ist ein Ausrutschen wirklich von dieser Wissenschaft und dem Gewahrsein weg. Yes, you see, this is so Vignan, this Vignan is not, Vignan is S capital science. It is not a physical science. Physical science is a small science. You see, the science of the relative elements, whereas Vignan is the science of the self, you see. Vignan means science of the self. Science of the self now begins, you see. Also dieses Vignan ist nicht irgendeine Wissenschaft, sondern Vignan ist die wahre Wissenschaft des Selbst. Yeah, and Vignan can only exist where there is zero doership. You see, as long as there is this sense of I'm doing it, I have to do this, if I don't do this, I will get into trouble. All of those issues, all of those prevent you from moving in from Gnan, from knowledge that we have received, into Vignan. That is, Vignan means there is no doer. Vignan means it's happening. I'm sorry it was a long, but but you tell me when I'm speaking too much, huh, my dear? Okay, thanks. Also diese Vignan-Wissenschaft, die existiert wirklich nur da, wo es keinerlei Handelnder gibt. Yeah. Handelnder ist immer jenseits von Vignan. Yeah, Vignan has begun within each one of us, all of us. We are about 70 people here or more in 70 Mahatmas. Vignan has begun within each one of us. Dieses Vignan hat in jedem Einzelnen von uns begonnen. Yeah, Vignan is, Vignan is what you recite at the end of the Charan Vidhi, Vignan Swarup Chu.
I am the science, that is the self. I am the science, that is the self only and nothing else, the self only. Ich bin das Selbst, das ist das, was wir im Charanvidi rezitieren. Yeah, I am the absolute self. So this Vignan, the Vignan versus Gnan. Gnan means this knowledge where there is also, Gnan means where you have to do things, you see. Oh, I'll have to kind of practice all of these things. I'll have to study this science. I'll have to study what Dada is saying, you see. And Vignan means it has begun within each one of us. Vignan means... Also das Gnan heißt, also in Vignan, da ist ja das Wort Gnan drin und dieser Gnan-Teil bedeutet, ich muss jetzt was tun, ich muss jetzt praktizieren. Aber dieses Vignan, das ist das Wahre, das in uns allen angefangen hat. And Vignan begins with this sentence that we shared of the Gnanvidi here. No, you know, at the end of the entire this section, at the end of the Gnanvidi, you know, the self, Atma, self, has been separated from the non-self complex, you see. And that is when you and I say, not a single property of I is in my, and not a single property of my, not a single property of my is in I. Not a single property, you see. Das ist das, was wir rezitieren im Charanvidi und das nicht das, was wir vorhin schon gesagt haben, dass wirklich nicht ein einziger Bestandteil von Ich in mein ist und nicht ein einziges von mein in Ich. Yeah, it is only through Vignan. It is so. You see, I want it. You didn't say that sentence only. You know, in the Gnanvidi only. It is a sentence that is absolutely necessary to maintain this awareness. There is no other awareness that is necessary. The awareness begins on this fundamental basis that whatever is happening to and whatever is being done by Andrea, none of that is part of me. You say that I have a totally different quality, you see. Und das ist das wirklich fundamentale Wissen da drin, dass völlig egal, was Andrea tut, dass es überhaupt gar nichts mit dem Wahren zu tun hat, dass es völlig getrennt ist. Yeah, so you see, Dravya Guna is the quality, you see. So the Dravya Guna and then the Paryay. Paryay is the phases, you see. Paryay is the phases. So what we see is so beautiful because we have separated ourselves we have been perfectly separated by our Gnani Purush in the Gnanvidi, in exactness. He has separated us, and in that separation now we are seeing through our quality. You see, we are not seeing. Hat hier Dravya, Guna und Parayai nochmal hingeschrieben, Element, Qualität und Phasen. Und er sagt, im Charanvidi ist das geschehen, dass wir wirklich absolut die Trennung erfahren. Yeah, so you know, the DGP, Dravya Gun Parya, DGP of the non-self elements are different, and the DGP of the self or I is different, you see, or I is different, and they are absolutely different. And the problem in the world is because they get mixed up, you see. Also sagt zu dem Dravya, Parayai, Guan, diese Element, Qualität und Phasen, da sagt die Kurzform DGP, und die DGP des Nichts selbst
sind völlig getrennt von dem des Selbst. Absolutely. If Absolut. if this is kept in awareness, pure, that is when the science begins, you see, our Und wenn science. wir das im Gewahrsein halten, genau da beginnt die Wissenschaft. Yeah, this science cannot be, it is not a spiritual science, it is much more than the word spiritual. Spiritual, we have Also come to diese Wissenschaft ist wesentlich mehr als eine spirituelle Wissenschaft. Yeah, spiritual comes to an end when we land on the moon. We landed on the moon. Das Spirituelle kommt zu Ende in dem Moment, wo wir auf dem Mond landen. Yeah, right. We are not pointing to the moon anymore. You see, we have landed on the moon, and with the landed on the moon, with the experience, awareness, and the conviction of the self, you see, of the self that I am, the sixth element, the final element, you see. Wir zeigen nicht mehr auf den Mond, sondern wir sind direkt auf dem Mond gelandet und in dem Gewahrsein, wer wir in Wahrheit sind und die Elemente. Yeah, so we are there. And so now with that, my friends, the vision is absolutely beyond everything that the non-self is capable of. The prakriti and the intellect and the chit and the ego and its phases, forget it. Und damit ist dieses Jenseits von dem, wo der Intellekt und die Phasen und das Ego und überhaupt hinkämen. Das ist jenseits von dem, was wir gekriegt haben. All the joy and the regrets, oh, how nice I did, and then, oh man, I did not do something, I shouldn't have done it, all of this. Und all die Freude und all das Bereuen, all das. Yeah, all of this is Gnan. It is not Vignan, see? All das ist Gnan und nicht Vignan. Yeah, Vignan is very beautiful, and Vignan has begun within each one of us, you see. Vignan ist so wunderbar, und das hat in jedem von uns angefangen. And we entered into that Vignan through the direct path, Akram. Yes, we were lifted up and placed in it, you see. Und wir sind direkt auf dem direkten, geraden Wege in das Vignan direkt angekommen. One other very important point in this awareness is that if you cannot remain in equanimity, if you cannot remain in equanimity, if phases, also ein Punkt ist, du kannst nicht im Gleichmut bleiben, wenn Phasen. If that means if you are either in Rag or in Dvesh, you see. Du bist entweder in Anhaftung oder in Abscheu. If you cannot remain in equanimity, that means you are either here or you are here, you see. Also wenn du nicht im Gleichmut bist, bedeutet das, du bist entweder hier oder dort. And if you are here or here, if you are in either one of this, that is not a quality of the self. It is not my quality, you see. Und wenn du entweder hier oder dort bist, bedeutet das, das ist keine Qualität des Selbst. Yeah, you have entered into the prakriti. Yes. Dann bist du im Prakriti gelandet. Yeah, Lady Karin took over. Dann hat Frau Karin übernommen. Yeah, she took over, you see. But it only feels as if she took over. Aber es hat sich nur so angefühlt, als ob sie übernommen hätte. She has no energy to. Sie hat keine Energie, das zu tun, weil sie ist völlig getrennt. She has only the energy to make this one feel, oh, this is happening to me, feel only, but not. Sie hat nur die Energie, das so fühlen zu lassen, wie wenn es ihr passiert. It feels, but it cannot take this one away, this beautiful, magnificent highness that you and I are. Es fühlt sich nur so an, es kann aber niemals die reine Seele, never, die wir sind, wegnehmen. Never. Niemals. It just makes you feel, it makes you
it makes you feel Es gibt dir as nur if das you Gefühl, so als ob cannot see. You see, du it nicht makes you, sehen könntest. but it is actually the fog. You see, it's actually Aber the fog. tatsächlich ist da Nebel. Yeah, because if you check, you're on very, very solid grounds. You see, no matter how much the fog comes while you're walking in the evening in Germany, can it make you fall down? Can it make you fall down? Und es kommt nur darauf an, in dem Moment, wo du das abcheckst, dann wirst du feststellen, dass egal wie viel Nebel ist, du noch auf dem Grund stehst. Kannst du dann hinfallen, du stehst. Swarup Sthirata or stillness, you see, stillness is who I am, you see, is who I am. I am the still one, you know. Dieses Swarup Sthirata heißt Stille. Und das ist, wer ich bin. You see, I am Adol. There is no power on this universe, no energy on this universe that can shake me. Now, you know, they'll be shake Shuddha and throw him out, you see, because he's a skinny guy. But cannot shake me, you see, cannot shake. Ich bin Adol, das heißt, nichts im Universum kann mich erschüttern. Es kann zwar den Shuddha richtig hin und her beuteln, weil er auch ein dünnes Kerlchen ist, aber ich, mein wahres, das kann nicht erschüttert werden. Yeah, it's the complex of the 5 other elements that threw him away, but not the self, you see. Das ist der Komplex der 5 anderen Elemente, die ihn hin und her schleudern, aber nicht das Selbst. So this stillness, my dear friends in Germany, this stillness and this awareness, diese Stille und dieses Gewahrsein, meine Freunde. And this awareness of this fundamental difference in the DGP. You see, the DGP of Karin is separate from my DGP, you see. Und dieses Gewahrsein von DGP und Karins DGP ist völlig anders wie meins. Yeah, your DGP is so beautiful. It, you know, there are all the sentences of the Siddhastuti, but beyond that, there is the experience which is beyond the sentences, you see. Dein DGP ist so wundervoll wie jeder Satz der Siddha-Stutis. Das ist jenseits von Worten. You see, it is not only in I am infinite energy. It's not only I am infinite energy, but I am infinite raised to the power of infinite energy. That is how magnificent this energy of yours and mine in this satsang is, my dear friends. You say, this is our energy, you know. Also unsere Energie, die wir hier haben, ich bin voll unendlicher Energie. Das ist ein angehobenes Energiesein, das uns jenseits zu dieser Energie führt. So this continues. You see, this Swarup Sthirta, that means the stillness of my own state. The stillness of my own state is in stark contrast, is in absolute contrast to the ever-changing nature of the Prakriti, the ever-changing nature of the Prakriti, you see. Diese absolute Stille und Gewahrsein des Selbst ist im absoluten Gegenteil zu dem immer in Bewegung seienden Prakriti. Yeah, this is in stark contrast, you see. So, you know, ein ganz extremer Kontrast. You contrast. You focus on this sentence. You focus on this sentence that it's not a single property of my is in I, and not a single property of I is in my. If you continue to kind of work on this sentence, work means if your energies go there in understanding it in exactness, you see. Wenn ihr weiterhin mit diesem Satz arbeitet oder euer Gewahrsein wirklich in diesen Satz reinbringt,
den ich vorhin gesagt habe, nicht ein einziger Bestandteil von Ich ist in Mein und nicht ein einziger Bestandteil von Mein ist in Ich. Yeah. And then you see, and then you say, when you start doing this, when you start, if you want to understand that sentence deeper, then you can, with the properties, property, you can say behind every property there is the element, and then and the nature of that property is that it appears different in different light and space. You see, so in other words, and Christiane Andrea is here in this room, now she goes there, now she's there, now she's there. Every time there is a different phase, you see. Also hinter jedem einzelnen Element gibt es unterschiedliche Phasen, und so wie die Andrea oder die Christiane hier erscheinen, das sind einfach nur die Phasen, in denen es für uns erscheint. Yeah, right. And so it's, if you want to go deeper into the sentence, then just take the DGPs. You see the DGP of Karin and my DGP. You see, so now you're going deeper into it. But if you work with this, then you pretty soon you will see Karin completely separate. You will see Karin is doing this. It's all Karin. It's called Karin's world. You see, separation happens. You see. Also je tiefer ihr da reingeht in dieses DGP, also DGP von Karin und DGP vom Wahren, umso mehr werdet ihr erkennen, das ist alles das DGP von Karin. Das sind alles Bestandteile von Karin, und dadurch kommt man in eine konkrete Trennung dessen. Yes. Okay. All right. So we take a break here. We have our first 45 minutes, and this is the format we will continue on. Now, what we'll come to is a recognition of all the Mahatmas, and let us invite their participation. So, das ist jetzt das Ende des ersten Teiles. Yeah. Do you, Karin? Do you want to search? Let me know when you have that. I know it's a short video, so while we are talking, if you find it, we will share it. Okay. Okay. Otherwise, also ich suche so lange mal das Video, ob ich es reinstellen kann irgendwie. Muss ich mal gucken. All right. So I see here Sigrid and then Nick, Gerda, Vishuddhatma Bhagwan, and then Ellen, Andrea, Anna Maria, Ines, Joachim, Peter and Angela, Beate, Christiane, Lucas, Karin, another Karin and Fridolin, Evelyn, Johanna, yes, who sang the three mantra, and then Manuela, Ingeborg, Bhairavi, Silke, Christian, Tanya, Heike, and Sigrid. And then, of course, there are more pages. So, let us now, feel free if you have anything you want to state. If there are especially new ones, new Mahatmas means for those who have not been in Akram Vignan for a very long time, they are most welcome also. Ja, jetzt beginnt der zweite Teil. Also vor allen Dingen alle neuen Mahatmas, die sind herzlich eingeladen, sich jetzt zu beteiligen oder Fragen zu stellen. All right. Jai Sachidanand Shuddhatma Bhagwan. Good to see you. That's Heike, right? Heike? You see me? Yeah, right. Yes. Okay. All right. Good to see you. Okay. All right. So. I think Andrea, she already asked something. Maybe. Okay. All right. So, all right, Andrea. Let's go. I just tell the new Mahatmas they can share the time for sharing now, and if there is nobody who wants to share anything, then we take Bhairavi's question at the first question, and if there is time left, we can take the long question from Andrea. All right. Okay, let's also go. Ihr Lieben, auch die neuen Mahatmas, ihr seid ganz herzlich eingeladen, wenn ihr gerne was teilen wollt. Es muss nicht nur eine Frage sein.
Es ist auch schön, wenn ihr was teilen wollt oder halt auch die anderen Mahatmas. Und diese Zeit wäre auch für euch jetzt hier. Ja, der Shuddha freut sich, wenn ihr was teilen wollt. So let's go Und wenn wir nichts haben, dann nehmen wir die Fragen dran. Okay, Bhairavi, Vishuddhatma Bhagavan. We need to unmute Bhairavi. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Yeah. Also soll ich auf Deutsch sagen, was ich was ich in den Chat geschrieben habe? Ja, sag's mal auf Deutsch und die Heike kann es dann ja auf Englisch vorlesen. Oh yes, I see this from Lucas, yes. Ja, das ist auf 748, Heike. Let her, Bhairavi, let you see, put your question say your question in German, and while I read Lucas's translation, okay? Also ich habe schon länger diese Frage und das ist aus dem Charanvidi auf Seite 10. Also der ganze Satz ist länger, als ich jetzt in den Chat geschrieben habe. Mit diesem Bewusstsein, mit äußerster Hingabe und Einssein erweise ich allen selbstrealisierten Mahatmas immer wieder meine Ehrerbietung. Okay, yes. Durch alle Zeiten, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft und bitte um dies. Und da kommt jetzt meine Frage. Mögen ihre höchsten Tugenden und Fähigkeiten sich in mir entfalten und mich mit Energie erfüllen. Welche höchsten Tugenden und Fähigkeiten sind das? Yeah, das ist meine Frage. You have seen it, Shuddha? Yes, I see that. I see that. The question is, which higher virtues and abilities are exactly meant in the following sentence in the Charanvidi, real relative Charanvidi, where we say, may their highest virtues and abilities unfold in myself and fill me with energy. This and the whole answer comes into this word Sadgun. You say Sadguno, Sadgun. Die ganze Antwort steckt in dem Wort Sadgunu. Yeah, in other words, the sentence is, it is not, is the Sadgun, Sad means, Sadguno, can have two meanings. Sad can remain as eternal. Sat can also be means Sat Gun, or it can also mean good qualities, good qualities. Sadgunu hat eigentlich zwei Bedeutungen. Einmal Sat, ewig, und dann Sadgunu als Qualität. Yeah, so it's essentially here he says that Sarve Kalyan Murti Samkitari Mahatmana Sarvot Krusht Sadguno Marama Utkrushmane Suraman. This, what it really is the qualities that are visible qualities, you see. Bhairavi, bezieht sich auf die sichtbaren Qualitäten. Yeah, the visible qualities in worldly interactions, Mahatma's good qualities come out, you see. Because the internal qualities are already there, you see, and they cannot be transferred. Also die ewigen Qualitäten, die können eigentlich nicht übertragen werden. Deshalb bezieht es sich jetzt hier auf die weltlichen Interaktionen der Mahatmas. If Bhairavi is in tremendous Jagruti, if Bhairavi is in tremendous Jagruti of the five Agnas, that is Bhairavi's internal quality, you see, eternal quality, that lifts you to moksha, you see. Those Bhairavis, wenn Bhairavi jetzt im Bewusstsein im Jagoti der fünf Agnas ist, dann sind das ihre hohen internen Qualitäten, die sie nach Moksha bringen wird. Yeah, that's your own personal special energy of the I, you see, the I and deine persönliche Qualität, dieses Ich. Yeah, you cannot give those. You cannot transfer that quality to Samarpan. You cannot say, oh, I love him so much, let me give him some of my
my Jagruti, my awareness. You cannot give that. Du kannst diese Qualitäten beispielsweise nicht Samapan weitergeben. Someone will say, yeah, come, I'll take all of that. But you know, you cannot. Man kann sagen, ja, ich nehme das alles, aber das sind deine inneren Qualitäten, die du praktisch nicht weitergeben kannst. Yeah, the science of the Tirthankars Lord, the science of Lord Buddha and Lord Mahavir is that you and I become the lamp unto myself only. It's only my lamp that is going to take me up, you see. My own lamp will lift me. Somebody, das ist die Wissenschaft von Lord Mahavir, dass mein eigenes Licht mich anheben wird. Yeah. Yes, Dada lit it up completely. It was not lit, but once it is lit, then Dada says, hey, now my work is done. Now I give you this agnas, that's it. But you see that these qualities that you are asking for, and we are all asking, is the visible qualities in worldly interactions of a Mahatma, one Mahatma with the other Mahatma. You see, this, and the highest of those qualities, you see. So they are highest good qualities. Also wir bitten praktisch in diesem Satz um die höchsten Qualitäten, weil wenn einmal das Licht angezündet ist, dann ist es praktisch, dann ist es geschehen und dann müssen wir nur noch in den Agnas bleiben, aber wir bitten um diese höchsten Qualitäten. Yeah, these qualities are the qualities of the flawless vision. The Mahatmas are slowly rising in not seeing anyone else's faults, only seeing. Wir stehen in der makellosen Sicht, dass wir keine Fehler in den anderen sehen. Yeah, or they are, they go out of their way to help those who are in trouble and who need help. Oder dass man denen ausweicht, die wirklich Hilfe brauchen, also dass man das nicht tut. And even at the expense of suffering themselves, they adjust to difficult people. They make difficult adjustments, and they adjust and kind of make life easy for everyone around by adjusting, you see. Und selbst wenn wir selber leiden müssen, passen wir uns an auch selbst sehr schwierige Menschen, um den anderen zu helfen. Yeah, so in short, basically these are the qualities that are described as Sadguna. This means the visible good qualities, you see. Das sind im Prinzip die Qualitäten, die dieses Sadguna beschreibt. Das sind sichtbare Qualitäten. Yeah, and of course there is a whole spectrum of these good qualities, because there are those that are involved in helping others, but then there are also others involved in taking you towards the self, you see, that taking you towards the self, which is this flawless vision, you see, not finding fault with the other person. Diese Qualitäten haben natürlich ein großes Spektrum, einmal von dem anderen zu helfen und dann diese Qualität dieser absolut fehlerlosen Sicht zu entwickeln. Yeah, in other words, these are the qualities that improve vyavahar, worldly interactions, you see. So, all the knowledge of Dada is not going to help you if you cannot adjust with your close files or with the people around you, you see, or you're hurting them, you see. So there is. Das Wissen von Dada wird dir nichts nutzen, wenn du diejenigen um dich herum verletzt oder dich nicht an sie anpassen kannst. So now you know. Okay, do you want? Does she have any more any other questions about it? Any other questions? Ist das okay? Irgendwelche anderen Fragen? No, thank you. Yeah, right. Right. You see this? Yes, my dear. And also, you see, we saw this in JJ111. You see, in JJ111, we saw all of these magnificent qualities of Mahatmas, you see.
Und in JJ, während der Feierlichkeiten zu JJ 111, da haben wir all diese hohen Qualitäten der Mahatmas gesehen. You see, without any trouble to anyone, everybody was adjusting, everybody was sharing, everybody was taking care of so many people. You see. So jeder hat sich angepasst, jeder hat auf den anderen aufgepasst und sich um so viele Menschen gekümmert. And they are called the Kalyan Murti Samkitari Mahatmas. In other words, they have already attained their own salvation, but through these qualities, they make it possible for the human beings of Kali Yuga to say, wow, is this possible in the city of Ahmedabad? Wow, look at this, you see. It's so beautiful. Sie haben praktisch schon ihre eigene Befreiung erreicht, aber sie zeigen den anderen den Weg im Kali Yuga, die dann denken, oh wow, ist so etwas möglich, also so ein Miteinander möglich. Yes. Even right now is, during this COVID situation, we are finding that a lot of Mahatmas are helping, helping each other, in India especially, they're helping quite a bit. We don't see a little bit of it when they come and speak about their experiences, but there's a lot going on, you see, of helping, Also auch jetzt während der Covid-19-Situation helfen Mahatmas auf eine unglaubliche Weise den anderen. Was wir hier so mitkriegen, was in Indien passiert, das ist nur ein ganz kleiner Ausschnitt davon. Also die unterstützen sich ungemein dort. And the awareness of those good qualities, sadguna, the experience of those good qualities which happen in JJ 111, you see, makes you energized. In other words, everybody forgot themselves, you see, and they would say, okay, what can we do? What can we do? How can we join in this that happened, Die Erfahrung dieser guten Qualitäten während JJ 111, die energetisiert einen auch selber, was da alles möglich war. Yeah. And you, Bhairavi and Bhai Samarpan, we were all there. We saw, of course, we were treated very well because we were, we had nice places to stay, etc., etc. But think of all those people who were there, so many people, just they would, and you saw near the main gate, people kept on coming and coming and coming and coming. These are just people from the streets, just coming in, and all of them being received. They let them come. Everybody was welcome, you see. Samapan und Bhairavi haben das auch gesehen bei JJ 111 vor dem großen Tor. Da kamen immer mehr Leute, es kamen immer mehr Leute von der Straße rein, das hörte gar nicht auf und alle wurden willkommen geheißen. It was a very, very different world from the world of Belarus or Kenosha, Wisconsin, isn't it? I didn't get that one. Belarus, Belarus. Yeah, and then Kenosha, Wisconsin is the trouble that is going on right now in the USA, you see. All this, demonstrations and police and, Also eine völlig andere Welt, wenn man sich jetzt Belarus oder die Situation in den USA anschaut. Okay, so Shuddha, number one. Let's go to the next question. Lass uns zur nächsten Frage kommen. That's the question of who is Bhairavi? No, the question noch jemand was, eine Frage zu stellen oder was zu teilen, Sharing, bevor wir dann sonst die Frage von Andrea nehmen? Möchte jemand die Zeit auskosten? Okay, my dear. All right. So I just asked if anybody wants to share anything. Yeah. Okay. So let's go. Let's pass. And please, because I would like for you to kind of come closer to Shuddha, because I at the lake and in Simada city, of course, many of you have become close to
to Shuddha, but there are some new ones that I don't know. You know. Ja, ich möchte euch herzlich einladen, wirklich was zu sagen, weil am See in Simanbasiti bin ich ja schon vielen nahe gekommen, aber es gibt ja viele neue, die Shuddha gerne näher kennenlernen möchte. Yeah, it's you know, this is not. Yeah, who is speaking? Christiane wants to say something. Yes, Sachidanand Shuddha. Concerning by Ravi's question, isn't it also a worship towards the other Mahatmas? No, it is the sentence, you know. No, it is not. Yeah, it is not a sentence towards the Mahatmas. It is actually asking for those kind of qualities to also come within themselves. You see, Shuddhatma Anubhavat, and in order for me to attain the experience of the self, the soul, you see, I would like to also have these good qualities of these Mahatmas around me. That is what. It is not a worship of the Mahatmas because we no longer worship anyone, you know. Also Christiane wollte wissen, ob auch dieser Satz so eine Art Ehrerbietung an die anderen Mahatmas ist. Aber Shuddha sagt, nein, es geht darum, dass man in die Erfahrung des Selbst zu kommen, um die guten Qualitäten bittet, die andere Mahatmas haben, weil in dem Sinne worshipen, also oder yeah, we do not. Yeah, really, we are not supposed to. In this Vignan, Vignan, the worship is only at the relative level, you know, and the relative has been separated absolutely from us, you know. Yes, in the relative you will get all Gaga over Deepak Bhai or Niroma or things like that, but that is a good worship, you see. But really, this lamp that has been lit is your only way to proceed now. You see, Appo, Dipo, Bhavo. In other words, you know, Appo, Dipo, Bhavo. This is what Lord Buddha and curiously Lord Mahavir said. You see, be the light unto yourself. There is no other light. You see, you know, and that. I think that is also in Christianity too. I mean, Lord Jesus also said that, but people could not understand it. Now, you know, because the lamp was not there. The lamp was not there. How can you be the light to yourself if the lamp is not there? It has not there inside, you see. Yes, I think I have to interrupt. Oh, sorry, I forgot. Yeah, okay. Yeah, no, yeah. Sentence, Apo, Depo, Bhavo, also dass man das Licht, sei das Licht für dich selbst. Und das geht nur, wenn das eigene Licht angezündet ist. Und das ist dieser Satz, Jesus hat ihn auch gesagt, aber die Menschen haben es nicht verstanden. Das ist praktisch die Lehre, sei das Licht für dich selbst. Und darum geht es. Yeah, you know, is this the beauty of our Dada in this Christiane is that he all worships are gone, you know, all worships are gone. The real worship has begun. The real worship of the awakened one is going inwards towards the fully awakened one. That is all, you see. It's an internal worship only, and in that worship, is beautifully explained in prayer to the pure soul. You see? Also jede Form der Ehrerbietung, ich hoffe, ich übersetze das richtig, Worship, ne? Die sich auf das Relative bezieht, die gibt es jetzt praktisch nicht mehr, weil die ganze Ehrerbietung, die geht sozusagen nach innen, zu diesem Licht, das wir sind. And if you, you know, the worship stops in the last 3 sentences of the Namaskar Vidhi. You're familiar with that, right, Christiane? Dir ist das bekannt, ne? Die letzten Sätze des Charan Vidhi. Und dort sagt Shuddha, wird die Ehrerbietung sozusagen, oder ist die Ehrerbietung zu Ende, sorry.
Yeah, you know, in the last three sentences of the Namaskar Vidhi are no longer In Namaskar den letzten drei Karusho, Sätzen des Namaskar-Vidhi. they're the direct darshan, you see, there is the direct darshan, you see. Do you have the do you want to recite the last four sentences Direkte Darshan, möchtest du die letzten drei Sätze des of the Namaskar Schamanten? Vidhi, the Christiane? You will see Ja, it. ja. Das wahre Selbst in allen Wesen ist göttlich und deshalb erkenne ich das göttliche Selbst in allen lebenden Wesen. Shuddha, it starts with real Svarup. Yes, Bhagavad Yes. Swarup, yes. So I go on. Yeah. Das wahre Selbst in allen Wesen ist die reine Seele und deshalb erkenne ich die reine Seele in allen lebenden Wesen dieser Welt. Die wahre Natur von allem ist ewig und elementar und mit diesem Wissen sehe ich die ganze Welt. Yeah. Jai Sachidananda. Jai Sachidananda. See, so really this is the, you see, until then, of course, in the Namaskar Vidhi, we are worshipping all of these people who, you know, who are ahead of us on the path of absolute self-realization, you see. Also bis zu diesen letzten drei Sätzen, natürlich geben wir unsere Ehrerbietung an jene, die vor uns gegangen sind oder die ja, genau, die with the goal of sind als wir. and with the goal of absolute liberation only. There is nothing else. All of these people are ahead of us because they are moving in the direction of the absolute self only. They have attained the absolute self. You know, the Tirthankar Lords, Lord Krishna, Lord, you know, all of those people, Dada Bhagwan, etc. And then we come to Mahatmas also, and you know, we are essentially saying that we are doing namaskars to the Mahatmas who have attained the self, you see. Also all das nur dem Ziel, das absolute Selbst zu erreichen. Und all jene, die wir dort verehren, die haben das absolute Selbst bereits erreicht. Yeah, then, you know, there is... Lord Krishna, etc. Und, so there is no relative worship here at all in this entire Namaskar Vidhi, but finally all that worship stops when the darshan begins, you see. And in the darshan you see, and this is Bhairavi's question and answer too, that, you know, real Swarup, a Bhagavad Swarup. You see, there is godly divine qualities within everyone, but the visible divine qualities of that is what I see. I appreciate that, you see. And then, of course, it comes to straight to the pure soul. Sorry, I'm speaking too long, my dear. Where are we, Heike? Yeah. Also die Ehrerbietung hört am Ende auf, wenn es zum Darshan kommt. Yeah, and you know, then there is a straight darshan of the real within each one of us. And then finally, and this is the most beautiful thing, and especially after this Parayan, we should all understand the beauty of the elemental vision, you see, elemental vision. Und yeah, the third sentence. Nach dem Parayan sollten wir verstehen, sollten wir diese elementare Sicht verstehen. Elemental der direkte Darshan, genau, der direkte Darshan dessen, was der andere ist. Yeah, you see, the elemental vision is what we began with this satsang with, that not a single property of the DGP of my is in I, my DGP. My DGP is separate. Distinctly separate. Die elementare Sicht, mit der wir im Prinzip diesen Satsang angefangen haben, dass keine einzige Qualität von mein in ich ist und keine einzige Qualität von ich in mein ist. Yeah, and you know, mixing it really kind of muddles it. You see, mixing it muddles it. It's just like stirring up the pond, you know. Then, you know, if you stir up the pond, then, you know, you can't see the bottom. You see, you have to wait until the mud settles down, and then you can see in clarity, you know. Wenn wir weil alles gemixt ist, und deshalb können wir den klaren Grund nicht sehen, weil alles in dem Topf verquirlt ist und ja.
Right. So, Sobald sich das alles absetzt, dann können wir den klaren Grund erkennen. so we are praising the good qualities of Wir loben the die Mahatmas. guten Qualitäten der We Mahatmas. want those good qualities for the Mahatmas for the express purpose of for the real goal of the experience of the self. I appreciate these qualities within Mahatmas, so that if I have those qualities, you know, of being helpful, of etc., then that will only help me more in attaining the experience of my own self, you see. Ich verehre diese guten Qualitäten in den Mahatmas, denn wenn sich diese guten Qualitäten in mir entwickeln, dann hilft es mir, zum wahren Selbst aufzusteigen. Yeah, all right, Christian. No worship. There's worship stopped. There is no worship, you see, because, you know, the other day our Gnani was saying there is no, you know, there is only I and you only, and we are at the same level. I'm not your guru. And that's what Dada is. Das, was er auch sagt, ich bin nicht euer Guru, wir sind in dem Sinne, im Darshan sind wir auf einem Niveau. Es gibt nur das große Ich und das große Du. Das ist eine Ebene. If he starts so we do not praise the Mahatmas, not the persons, but we praise the high qualities. Yeah, appreciate the quality. Soul and divine being and. Well, no, if they're doing very good in terms of, if they've got good worldly interacting qualities, they need to be appreciated. And there are, the best appreciation is the one where there is nothing, the best compliment is the one where it is given without expecting something in return. Also es ging nochmal darum, ob man jetzt nicht die einzelnen Personen wertschätzt, sondern deren Qualitäten. Und Shuddha sagt, die größte Wertschätzung, die man jemandem geben kann, ist die ohne jede Erwartung ausgesprochen wird. So in your little group, Christiane, there is Tanya and Karin and Lucas are there, and if they all have their own unique, beautiful qualities, you know, relative qualities, and if they are doing good work. Gruppe, ich weiß nicht, die besteht aus Christiane, Lukas, Tanja, noch jemand. Yeah. Da hat jeder einzelne von denen wunderbare Qualitäten, wunderbare Eigenschaften. Yeah, then the appreciation of these qualities means, yes, please go ahead and do that. There is no element of, oh, I wish I could do this, or he's doing it better than me. There is no competition. There is no envy, none of that. Go, do your best. May you do the best. Also die Wertschätzung dieser Qualitäten oder dieser Eigenschaften geht so, dass man den anderen wirklich ermutigt und sagt, ja, tu dein Bestes. Und da ist überhaupt keinerlei Konkurrenz dabei, irgendwelche Bewertungen. Yes, so it's and that is the only way it is going to lead to the experience of the self. Because there is all in the relative world, there will always be somebody who will do it better than you, what you and I can do, Christian, you know, or, you know, there will always be people who will be so much better, you see. Also es gibt immer Menschen, die das so viel besser können als man selber in diesen Vergleichen. Aber das andere ist der einzige wahre Weg, wo wir fortschreiten können zum Selbst. In the bliss, the beauty lies in the appreciation of those things. Wow, this human being is capable of doing that. It's so beautiful, so beautiful. Die Schönheit liegt in dieser Wertschätzung des anderen. Yeah, I will give you an example of, I think I shared with some of your German friends, but anyway, you know, just a few days ago, last week, we had this very famous anniversary of Martin Luther King, you see, in 1963, giving this world famous speech called I Have a Dream, you see. Ich möchte mal ein Beispiel geben. Also es war vor ein paar Tagen, da gab es diesen Geburtstag der großen Rede von Martin Luther King, die er 1963 gehalten hat. Yeah, and you see this, and there was a young man. There's a young man who is probably Lucas's age, very young, you see. Da war so ein junger Mann, der ist vielleicht Lukas Alter gewesen. This young man,
he decided to walk from Wisconsin to Washington, D.C., which is 750 miles. Und dieser junge Mann, der hat sich entschieden, von Wisconsin nach New York, no? No, Wisconsin, near Chicago. Wisconsin is a Von state. Wisconsin nach Chicago, das sind also ungefähr 750 Kilometer. It's from, from Wisconsin to Washington, D.C. Washington, D.C., okay. Washington, D.C. It took him 24 days, 24, 25 miles a day to walk, okay? This is 25 Tage gelaufen, ungefähr 30 Meilen am Tag. This is human energy. This is this energy of conviction. You see, this was his protest march. You see, he wanted to. Sein Protestmarsch, und da sieht man, was da für eine Energie drin steckt. Protest, non-violent march. You see, ja. Also nicht gegen Gewalt, ja. And he did it. There were about 15 or 20 other people with him, but they could not walk. They walk that much. You see, Also er hat 15 bis 20 Leute irgendwie dabei gehabt, aber die sind alle nicht so viel gegangen wie er. It requires it was like he had the energy of Martin Luther King and Mahatma Gandhi in him. You see. Also dieser junge Mann, der hatte die Energie eines Martin Luther King und eines Mahatma Gandhi in sich. Yes, he was abused. As he was walking, he was harassed in Indiana. The state of Mike Pence. And the vice president. He was harassed by police. He was harassed in along the road. He was harassed by police. You see, because of the color of his skin. You see, because of the color of his skin. Aufgrund seiner Hautfarbe. But you see, the thing is, this is a sadgun. This is a true inner quality. Das ist ein Beispiel für Sadgun, für diese enorme innere Qualität. And this is not in 1947 in India or in 1963 in United States. You see, these energies are all around us. You see. All around us. Die Energien, die umgeben uns. Es geht jetzt nicht um 1947 Mahatma Gandhi oder 1963 Martin Luther King. Diese Energien sind jetzt hier da. These energies are there silently. Then people who are not on the screen, they are not in the media, they are in practically every home. These energies exist. You see, within a mother or a father or a grandmother. Diese Energien, die existieren auf eine ganz stille Art und Weise. Die findet man jetzt nicht unbedingt in den Medien wieder, aber in den Müttern, den Vätern. Yeah, and the understanding and the appreciation of that, you see, the movement towards that energy begins with the appreciation of it, and that is why this sentence that Bhairavi pointed out is very beautiful. Die Geburt oder der Moment dieser Energie, die entsteht da, wo Wertschätzung ist. Deshalb ist es schön, dass Bhairavi das nochmal so betont hat oder herausgearbeitet hat vorhin. Where are we? Okay, so Andrea, what shall we do? Shall we take... we have 10 minutes left. Okay, so if, I ask again if anybody wants to share, and if not, we can look for a short answer of my long question. I put it in the chat. Okay. Wenn niemand also, wenn jetzt noch jemand was teilen möchte, bitte könnt ihr euch freischalten. Wir haben noch 10 Minuten und dann beginnt ja auch schon das Samaik danach. Deshalb, also wer noch was teilen möchte, gerne ist er jetzt eingeladen. Ansonsten fragte ich den Shuddha noch für eine kurze Antwort auf meine lange Frage, die ich in den Chat gestellt habe. Where did you take this material from? From the Science of Death, right? It's from the website. Okay, all right. Well. Also ist niemand da, der noch was teilen möchte? Ich sehe nämlich jetzt nicht alle. Moment. Nö. Okay. So start with this question. I take it in German and... okay, all right, you take it in German. Go on. Yes. Also es ist eine Frage, die ist auf der Webseite und da hat Dadashri gesagt, wenn man erst einmal in das heutige Indien hineingeboren wurde, wandert man in den 4 verschiedenen Lebensformen umher, als Mensch, als himmlisches Wesen, als Tier und in der Hölle. Nicht Inder.
die nicht an Reinkarnation glauben, unterliegen dem nicht, mit Ausnahme von 2 bis 5% der Menschen. Diese entwickeln sich immer höher. Und warte mal, da fehlt jetzt noch was. Und yeah. the first chapter is once born as a human in Hindustan. You can take this. Okay, right. Yeah, this. So birth in Hindustan versus birth elsewhere. It is a very vast vision. It's a very wide, universal vision of Dada that is describing this. You see. Es geht hier um die Geburt in Hindustan im Gegensatz zu einer Geburt woanders. Und das ist ja eine sehr universelle Sicht von Dada. Yes, you know, the birth and the death is of the one who believes I'm living and I'm dying. You see, birth and death belongs to the one who believes I am living and I am dying. You see. Also Geburt und Tod gehören demjenigen, der glaubt, dass er geboren wird oder dass er lebt und stirbt. The birth and death, therefore, is of the one who is in the belief of I am this body. The birth and death is therefore of the ego, you see. Also Geburt und Tod gehören eigentlich dem Ego, denn Geburt und Tod gehören dem, der glaubt, dass er derjenige ist, der lebt. As I read this, the English translation is not perfect, but anyway, we'll not go there right now. So now Die Übersetzung ist jetzt nicht perfekt, aber da gehen wir jetzt gar nicht rein. Yeah, in this, the soul, once it comes in human form, takes countless births, countless forms, as a human only, you see. But Die Seele, wenn sie einmal in die menschliche Form gekommen ist, dann unterliegt sie unendlichen Geburten. Yeah, and so we find human beings in the primitive jungles of Africa and in the primitive jungles of the Amazon, you see, and we find human beings who are sitting in, you know, the offices of Berlin and Munich, you see, and Wir finden deshalb Menschen im Amazonas oder Menschen im tiefsten Afrika, und auf der anderen Seite finden wir Menschen, die in irgendwelchen Büros, in Hochhäusern, and we in the offices of, and then we find human beings who are in the monasteries of Germany and in the monasteries of Tibet and in India. Dann finden wir Menschen, die in den Klostern in Deutschland leben, in Tibet oder in Indien. And then we find human beings who are just struggling, you know, to make a living wherever they are in this world. So these are all developing levels of human existence only, is it not? Dann haben wir Menschen, die mit ihrem Leben nicht im Reinen sind, die quasi ums Überleben kämpfen. Also es gibt die unterschiedlichsten Formen, die unterschiedlichen Entwicklungsstufen des Menschen auf der Welt. Yeah. What is the development of a human being? The development of a human being is directly proportional to the development of his own intellect. You see, the intellect is his development. You see, otherwise the body is the same, right? Also der Körper ist derselbe, aber die Entwicklungsstufe, die bezieht sich halt auf die unterschiedlichen Entwicklungsstand des Intellekts. Yeah, so those with the higher intellects, you see, they picked up the slaves from West Africa and took them to North and South America, you see. Also die mit dem höheren Intellekt, die haben die Afrikaner aus Afrika als Sklaven dann in die westliche Welt geholt. Yes, the intellect continues to develop, you know, and then after the initial needs of just the body with reference to food and shelter are satisfied, then there is the movement towards religion, the worldly religion, you see. Und dann, wenn so die Grundbedürfnisse für den Körper wie Schutz oder Essen erfüllt sind, dann entwickelt sich der Mensch in Richtung Religion. So if you happen to get born in Saudi Arabia, you're most likely going to be a Muslim. And if you happen to get born in Brazil, you're most likely going to be a Catholic, you see.
Also wenn du irgendwo in der arabischen Welt geboren wirst, dann wirst du wahrscheinlich ein Moslem, oder wenn du in Brasilien geboren wirst, dann relativ wahrscheinlich wirst du dann zum Katholizismus kommen. Dadashri, in his phenomenal vision that opened up to him in 1958, saw much more, you see, much more, you know, so saw everything. There was no question left, you see. Also Dada hat 1958 hat sich das ganze Universum erschlossen. Also mit dieser universellen Sicht hat er alles gesehen. Yeah, he saw the track of niyati, the track of natural progression, you see. Den Weg der natürlichen Entwicklung, den Weg von Niyati gesehen. He saw where Darwin could not see, and he saw much more with reference to, you know, the chimpanzee all the way to the blessed, blissful one who attains nirvana or moksha. You see. Also er hat dahin gesehen, wo Darwin auch nicht, wo Darwin praktisch gestoppt hat, wo Darwin nicht hingekommen ist, dass die Entwicklung weitergeht vom Schimpansen praktisch zum Nirvana. Now you see, the intellect keeps on increasing, and the simple intellect are the ones who get born outside India. You see, there's a, you know, the body. It's not, one does not bring his body. It is then what it is his intellect that places him in a body. You see. Also der Intellekt, der entwickelt sich unaufhörlich weiter, und der Intellekt ist derjenige, der eben dafür sorgt, dass man in einen bestimmten Körper kommt. Yeah, so you know, the people in the Western countries, they have simple intellect. Their not intellect hasn't gone to the level of serious kashais. You see, they have not gone into very harmful and hurtful intellect. You see, and so they're happy. They can live in their beautiful home in Germany. They're, you know, they meet occasionally with their friends, but they live their life. They're happy. Also die Menschen haben einen einfachen Intellekt. Sie sind nicht so sehr mit Kaschais behaftet. Sie freuen sich, in ihrem Häuschen zu wohnen. Yeah, and so, you know, those people they were endowed with the intellect for whom a God overhead was the doer, you see. Only one God, different names, Abraham, you know, Moses, Christ, Allah, whatever you want to call him, a monotheistic belief. Also alle monotheistischen Religionen sozusagen, wo Gott der Handelnde ist, der Schöpfer ist. Yeah, and you see, but it doesn't give all the answers. It doesn't give all the answers. You know, die monotheistischen Religionen, die geben eben nicht alle Antworten. When the intellect really moves much higher and doesn't give answers, then it starts hurting other people. Their anger, pride, deceit, and greed, when they increase too much, you get that body, that intellect takes birth as a body in India. Yes, Wenn der Intellekt zunimmt, dann nimmt aber auch die Kaschais zu. Und dieser Intellekt sozusagen, der wird dann wiedergeboren in Indien. Yeah, and then there in India too, the anger, pride, deceit, and greed, and just go to the 7th level, extreme level, and then there is this serious desire to find out what's all this, who am I in all of this, you see. Und dadurch, dass dann die Kaschais bis zu einem Extrem gehen, also Wut, Stolz, Ärger, Täuschung und Gier, dann kommt irgendwann der Punkt, wo man sich dann fragt, wo komme ich her, wo dann die Fragen, diese Fragen auftauchen. Yeah. Their very birth in the land of India makes it intuitively possible for them to realize that what they are going through in this life is an effect, and for the effect there must be a cause, you see. And so now they come into the science of
karma, cause and effect, you see, understanding, you know. Also diese Geburt in Indien, die führt dann dazu, dass man intuitiv erfährt, dass es da eine Verbindung gibt zwischen Ursache und Wirkung. Und dann kommt man zu dieser Wissenschaft des Karma. Yeah. So, you know. Sorry, we have 20. Yeah, right. Yeah, right. I just want to last one sentence. But one last question, because it's like a misunderstanding, or because no, it's not. That's what I was trying to clarify, that it is the belief in reincarnation is though it does not return. What does not return? You see, it's a misstatement here. It's not properly translated. Who does not return? If I do not believe in reincarnation, what does not return? The soul. What does not return? So who am I in this? Am I the soul if I do not believe? Do I have a soul if I do not believe in reincarnation? Habe ich eine Seele, wenn ich nicht an Reinkarnation denke? All right. Okay, Shuddhatma, we'll take it. You know, you brought some text in front of me. You know, if we are not supposed to discuss text, bring a question, okay? Because the text is out of context. It is not properly translated. You know. Also dieser Text, du hast ja wirklich einen wahnsinnigen Text reingebracht und der ist auch noch nicht besonders gut übersetzt. Also das muss man auch eher im Zusammenhang sehen. Yeah, you know, if all of you can understand what's in the text, then it's fine. But I think there is an error in the translation, in the English translation. Okay. Mm-hmm. Das ist ein Fehler in der englischen Übersetzung, wenn wir das im Deutschen verstehen können. Yeah. All right. Okay. So Okay, highest namaskars, and you know, wish you all the best. And so we will continue in this format when we meet again. Highest namaskars. Yeah. Wir Right. fahren dann fort in diesem neuen Format, wenn wir uns wieder treffen. Yeah. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand, Shuddhaji. Thank you very much. Jai Sachidanand. Jai.